Very good morning to everyone, ma. Now, we're going to see the accounts. So, accounts on the basics of account current chapter. First one had some basic view accounts. So, accounts abdina definition maybe 11th 12th standard lo padichirukoma 11th standard le padichirupom. Accounts is an art of bookkeeping, classifying, recording, summarizing, analyzing and interpreting the results of the financial statement. So, அதான் accounts அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். But basically எப்படி understand பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it's a language of business. So, என் பிசினஸோட லாங்குவேஜ் தான் வந்து என்னோட அக்கௌண்ட்ஸ்னு சொல்லலாம். என்ன லாஜிக் அப்படின்னா பேசிக்கா என் பிசினஸ் பத்தி தான் என் அக்கௌண்ட் சொல்லும். ஸோ what I'm earning, what I'm spending, what I'm owing, what is I'm able to recover. So this basically my business activity. So என்னோட business activityல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை தான் என் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து பேசும். So whatever my business parameter will be communicated through my account. So my business operation and the business position is communicated through my account. So கண்டிப்பா language அப்படினாலே என்ன இருக்குமா, grammar இருக்கும். So எப்பெல்லாம் language இருக்கோ அப்பெல்லாமே நம்ம grammar இருக்கும். So what is grammar? Rule. So we typically call it as a rule. So grammar இருக்கு, இங்க accounts இருக்கு, rule இருக்கு. So that be typically called as a golden rule. So broad மூணு classify பண்ணிருக்காங்க. Personal accounts, real accounts, nominal accounts. So அப்படின்னு மூணு விஷயம் broad classify பண்ணிருக்காங்க. There's a basic terminology. So நிறைய terminology இருக்குமா. Basic terminology என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so என்னோட basic terminology accounts பொறுத்த வரைக்கும் debit and credit. So கண்டிப்பா accountsல debit credit சொல்லும். This we call as a basic terminology. Same in the personal accounts சரி, எல்லாமே இந்த டெபிட் கிரெடிட்டை எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணும். ஸோ ஒன்னா ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட், டெபிட் ஆஸ்பெக்டா இருக்கும், இல்ல கிரெடிட் ஆஸ்பெக்டா இருக்கும். ஸோ ஒரு ஆக்டிவிட்டியில பர்சனல்னா ஆப்வியஸ்லி எதர் நேச்சுரல் பர்சனாகவும் இருக்கலாம், இல்ல ஆர்டிபிஷியல் பர்சன்ஸாகவும் இருக்கலாம். ஸோ வி கால்ட் அஸ் அ பர்சன், இண்டிவிஜுவலாகவும் இருக்கலாம், ஸோ கார்பரேட்டா இருக்கலாம், பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மா இருக்கலாம். ஸோ whomsoever பார்ட்டி பர்சனல் அக்கௌண்ட் ரெண்டு இருக்கு. We will debit the receiver, credit the giver. So that is a basic my rule for the personal account. So real account பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு தெரியும் debit what comes in, credit what goes out actually. Next nominal accounts பொறுத்த வரைக்கும் typically நமக்கு தெரியும் debit all the expenses and losses, credit all incomes and gain. So typically இத நம்ம வந்துட்டு golden rule அப்படின்னு சொல்றோம். But the next basic part is accounting process. So என்னோட accounting process என்ன? So the first my accounting process in golden rule applied பண்ணி I need to prepare my journal
also we called as the accounting entries. The next process we called as a ledger. The third process, trial balance. Fourth process, preparation of financial statements. Financial statements என்னன்னா நாலு காம்பனண்டா கம்பரைஸ் ஆயிருக்கு. Balance sheet, statement of profit and loss account, that is we called as a trading profit and loss account. A third one, you don't have at your stage, we called as a cash flow statement. Fourth also, we called as a notes on account. இதுவும் நீங்க next layerல படிப்பீங்க. So intermediate pursue பண்ணும்போது படிப்பீங்க. But first ரெண்டு part உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்குமா? உங்களோட எக்ஸாமினேஷன்லயும் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பார்ட் தான் மினிமம் 15 மார்க்ல இருந்து 20 மார்க் வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பார்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டும் ட்ரேடிங் P&L அக்கவுண்ட் தான் கேக்குறாங்க. So we have to be very concentrate on the final accounts. Anyway, that we'll see it in the later part. Yeah, we move to the next chapter. This is some basic background of your account. So accounts are a basic background. Now we're going to see the next chapter. We call it the account current. So account current என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா லைக் நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா? ஸோ ஜேர்னல் லெட்ஜர் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ படிக்கலைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைம்மா. யூ வில் சீட் இன் அ பேசிக் கிளாஸ். ஸோ கண்டிப்பா பேசிக்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கும்போது பார்க்கலாம். அக்கவுண்ட் கரண்ட் என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் ஒன் நியூ சாப்டர். யோட 10 சாப்டர். அவங்களுக்கு ஃபவுண்டேஷன்ல 10 சாப்டர் இருக்கு. 6th சாப்டர்ல 4th யூனிட் தான் வந்து உங்களுக்கு அக்கவுண்ட் கரண்ட் வச்சிருக்காங்க. சரி, கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த சாப்டர் பார்க்கலாம். இந்த சாப்டர் என்ன அப்படின்னா it is mere extension of your ledger. So நம்ம ledger போடுறோம்லமா, so just extension of your ledger. So ledger ஓட extension தான் வந்து இந்த சாப்டர் அக்கவுண்ட் கரண்ட். அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா இந்த சாப்டரோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா to charge the interest or recover the interest. So from the customer or party. So கண்டிப்பா என்னோட கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட எனக்கு சேல்ஸ் இருக்கும், கலெக்ஷன் இருக்கும், அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் கொடுத்திருப்பேன், தென் சம்டைம் ஒரே பார்ட்டிட்ட பர்ச்சேஸ் சேல்ஸும் இருந்திருக்கும். சோ இந்த பார்ட்டிட்ட இருந்து நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணணுமா இல்ல சார்ஜ் பண்ணணுமா, ரெக்கவர் ஆர் ஐ நீட் டு பே. சோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நான் சார்ஜ் ரெக்கவர் பண்ணணுமா இல்ல பேமெண்ட் பண்ணுமா. சோ இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணுமா இல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கணுமான்னு பாக்குறது தான் இந்த சாப்டர் பேசிக்கா. Now, so I told you it's only a customer. So for kandipa, the interest will be charged on so the interest will be charged on all the transactions. So எல்லா டிரான்சாக்ஷனுக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். So typically நம்ம என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா சேல்ஸ், பர்ச்சேஸ், ஸோ ஆப்ரேட்டிங் நேச்சர். ஆப்ரேட்டிங் நேச்சர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா டிரான்சாக்ஷனுக்கும் we going to charge interest. ஸோ இப்போ நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் நேச்சர்ஸ் இருக்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்ணோம். ஸோ ஆப்ரேட்டிங் நேச்சர்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா my purchase and sales
So related receipt and payment. So in order purchase sales அதுக்கு related receipt and payment to be typically called as a operating nature. இப்போ what we going to see that we need to charge interest. So in the chapter objective என்னன்னா either to charge interest or to pay the interest. இப்போ the interest calculation method. So there are three methods available to calculate the interest. So interest calculate பண்றதுக்கு மூணு methods இருக்குமா. So மூணு methods இருக்குன்னு பார்த்தோமா. First method interest table method. Second method product method. Third one product balance method. So மூணு method இருக்கு. Interest calculation method, product method, product balance method. So மூணு methods இருக்குமா. மூணு methodல interest calculate பண்ணலாம். See, the answer will remain same all the three methods. So நீங்க மூணு methodல எந்த method ஒரு சம்முக்கு apply பண்ணாலும் the answer will remain same. So whether நீங்க product balance method யூஸ் பண்றீங்க product method இல்ல interest table method ஆங்கிறது does not make any sense as far as your answer concerned. So it's only your method of calculation. So method of calculation, manner of calculation that gets vary more. So அப்போ மூணு method இருக்கு. First one interest table method. So interest table method பார்ப்போமா. First one என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். We can take a sum, we can proceed with that. Look at this. From the following particulars, prepare an account current to be rendered by A to Mr. B as on 31st December, reckoning interest at 10% per annum. So interest 10% per annum you have to calculate. So now the accounts need to be rendered by A to Mr. B. So who is this my customer? Mr. B is a customer. Now we are preparing in the books of Mr. A. So in the books of A la நம்ம B oda idu பார்க்கிறோம். It's very mandatory mention the customer name first. So kandipa I told you it's a ledger. So obviously we know the typical ledger format என்னன்னு தெரியுமா? Debit. So date, particular. So kandipa we had next one, we had a journal folio. We can dispense this one. So journal folio we can dispense it. So next we had a amount. So amount is in rupees actually. Next we had a due date. So what is the due date? Because from the due date only the interest will be calculated. So kandipa nammaloda due date la irundhu da interest calculation irukuma. That's very important. So obviously next we had a number of days. So we had a interest amount actually. So obviously the same column will have a debit, particulars. Next we had a rupees. Obviously we had a due date, number of days. Next we had a interest. So we had a credit. So debit, credit.
கண்டிப்பா how the heading should be. So heading எப்படி இருக்கணும் அப்படினு சொல்லிருக்காங்கமா. கண்டிப்பா the customer name should be friend. So Mr. B, because B ஓட அக்கவுண்ட்ஸ் தான் ரெண்டர் பண்றோம். யார் புக்ஸ்ல ரெண்டர் பண்றோம் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா A புக்ஸ்ல prepare பண்றோம். So அப்ப Mr. B account current. So Mr. B account current with Mr. A was very important. As on what date we need to prepare it. கண்டிப்பா statement எந்த டேட்ல prepare பண்றோம்னு தெரியணுமா. So 31st December. So 31st December 2017 க்கு we going to prepare. So Mr. B account current with Mr. A as on 31st December 2017. So கண்டிப்பா கஸ்டமர் நேம் தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும். யார் அக்கவுண்ட்ஸ் புக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றோமோ அவங்க பேர் செகண்டா தான் இருக்கணுமா. So that we need to be very concentrate. So we're going to see the sum Padma. First, what is the first date of transaction? July, so 2017, July 1st, balance owing from Mr. B. So obviously, opening balance, we are having it. So A, B is payable, so obviously receivable for A. So B payable, A receivable. So A books we prepare pandrom. So what I need to do, first July 2017. So what I need to do, add an opening balance. So obviously we know that to balance brought down. So opening balance, we will write it as a balance brought down. Amount pathina 600. Wow. The due date, if it is given, you have to consider. If a due date question la kudutangana, you have to given. So 1st July is a date of transaction. Due date will be some point later. So kandipa date of transaction ku due date ku difference irukum. If there is no due date is given, the date of transaction is considered as a due date. So if there is no due date, then the date of transaction will be taken as due date. So date of transaction is due date consider pannuma. So 1st July 2017. Now see that how many number of days, the number of days need to be calculated. See, number of days to be calculated from the due date to the statement preparation date. So in the statement I need to prepare pandano, on the date we need to consider. So to the statement preparation date. So that is very important. So now how many number of days abdi calculate pandraduma, enoda due date la irundhu statement preparation date varaikum evlo days abdinu paakanum. Now the statement prepared on 31st December, my due date is on 1st July 2017. So 1st July 2017 la is my first date of transaction oda due date. So enoda first transaction oda due date pathinga appadina 1st July, the statement prepared on 31st December. So appo how many days was that, neenga evlo days irukku appadinu count pannuma. So which you need to calculate. So appo
எவ்வளோ டேஸ் இருக்கு அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணும். ஸோ இந்த மந்த் ஆஃப் ஜூலை we had a 31 days. In the month of August we had a 31. September we had a 30 days. October we have a 31. November 30. December 31. So இப்போ எவ்வளோ number of days இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா how many days was there ma? So total put together 184. So 184 days வந்து நமக்கு total days இருக்குமா. அப்போ என்னோட ஜூலை 4th ல இருந்து 31st December வரைக்கும் 184 days was there. இப்போ how much is my interest? The rupees going to be 600. For 600 rupees, the rate of interest given in your sum is 10%, but the rate of interest is always per annum. So கண்டிப்பா நீங்க interest எப்படிதான் express பண்ணாங்க அப்படின்னா per annum க்கு தான் express பண்றாங்க. அப்போ 600 rupees 10% into 184 divided by 365. அப்போ 600 rupees into 10%, that is for 365 days அப்படின்னா 184 days க்கு என்னன்னு calculate பண்ணணும். That's very important. So it comes around 30.25. So how many days இருக்குமா? ஜூலைல இருந்து 31st December வரைக்கும் 184. So ஜூலைல இருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் 184 daysமா 600 rupees 10%, 184 days போட்டீங்க அப்படின்னா 30.25. That is the interest amount. So number of days, the interest amount what going to be this one. So 184 days 30.25. Now what is my next date of transaction? It's happened on the 17th July. Goods sold to B. So obviously sales can enter. So 17th July, correct? So July 17th 2017, there is a sale because we will say the party account attached to sales account. So party ledger to sales account 50 rupees. There won't be any so sales due date illa. So date of transaction 17th July 2017 the due date consider pannu. Now how many number of days irukuma? So obviously we know that July 17th abdina. So July 17th la irundhu how many days was that? Since due date na due date I have to ignore it, so that day will not be considered. From next day la irundhu we have to consider. So next day la irundhu we need to consider ma. Appo 17 days pochu abdina balance we had a 14 days. So August 31, September 30, October 31st, November 30, December 31. So effective how many days we are having it ma? 7 plus 167. So we had a 167 days we are having it actually. Same interest எப்படி calculate பண்ணுமா? 50 rupees க்கு 10% for 167 days na 365 days க்கு என்ன ஆடுன்னு calculate. We need to do it actually. We need to calculate it. அப்ப என்ன amount வருமா? 50 into 10 you'll get a 5 rupees. For 60 give you 2.28 or 29. You can make it as a 2.29 actually. So the number of days is going to be 167. The amount going to be 2.89 actually.
Next, what is the transaction? 1st August, cash received from B, obviously. So 1st August la transaction நடந்திருக்கு. 1st August 2017, obviously by cash, because cash is received. We will say that by cash account, because party லெல்லாம் என்ன பண்ணுவோமா to sales எழுதுவோம், by cash எழுதுவோம். So what's the amount? 650. Due date கொடுக்கல, so date of transaction தான் 1st August date will be considered. So how many days there in the month of August? 1st August. So 1st August விட்டுட்டு தான் we need to consider. So we had a 30 days in the month of August, September 30, October 31, November 30, December 31. So how many days we had totally? 152 actually. So 152 days இருக்கு. எல்லாத்துலயுமே days due date கொடுத்தாங்கன்னா you have to ignore the due date. So இன்னைக்கு due date அப்படின்னா இன்னைக்கு விட்டுட்டு next dayல இருந்து தான் இருக்கும். But except for opening balance, because opening balance மட்டும் since it was a closing balance carry forward, opening balance பொறுத்த வரைக்கும் that is also will be considered. So whereas மத்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு the due date will be ignored. So due date விட்டுட்டு next dayல இருந்து எவ்வளவு டேஸ்னு பார்க்கணும். Whereas opening balance மட்டும் including due date, because it was already closing balance தான் carry forward இருக்கு. So opening balance மட்டும் due date consider பண்ணணும். மத்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு you can ignore the due date from next day onwards. What is the number of days up to the 31st December னு பார்க்கணுமா. Now what is the amount? 650 rupees, 10% into 152 divided by 365. So we know that we have 152 days. The interest for 650 rupees at 10% per annum for 152 days, it comes around 27.07. So the number of days going to be 152. The amount is going to be 27.07. Now the next transaction is going to be 19th August, goods sold to B. So 19th August 2017, again to sales amount. How much? The amount is going to be 700. So the due date remain 19th August. For how many days அப்படின்னு பாருங்கம்மா. Augustல ignore your 19th day, from 20 to another 12 days we are having. 20 plus 11, 31st வரைக்கும் 12 days we are having. So September 30, October 31st, November 30, December 31. So totally put together 134 days have been. Now what is the amount you have sold it? 700 rupees into 10% into 134 divided by 365 actually. Now it comes around how much? 25.70. So the number of days going to be 134, 25.70. 134, 25.70. Next we had again August 30, goods sold. So to sales account, the amount going to be 40. So the due date remain 30th August. So the due date going to be 30th September. Yeah, 30th September. So we had a sales for 40 rupees actually.
Suppose how many days was there? So August we had a 1 day. Now September 30, October 31, November 30, December 31. So total put together we had a 123 days actually. So we had a total of 100. So amount going to be 40 rupees, 10% for 123 divided by 365 actually. The interest is going to be 1.35. So the number of days is going to be 123 days. The interest is going to be 1.35 actually. Next, we had a 1st September cash received from B. So cash we received from B. Obviously, 1st September 2019. So we are issued cash. So by cash account for an amount of 350. So 1st September dina 29 September. So October we have a 31 days, November 30, December 31. Total put together how many days we are having it ma? So evlo naal irukku appdin pathinga appadina we had a 121 actually. So 2 days lesser. 121 days we are having how much rupees? 350. Suppose how many days we are having? 121 days. What is the amount? 350. Appo 350 into 10% into 121 divided by 365 actually. So the amount comes to 11.60. So the due date will remain 1st September. The number of days is going to be 121. So the amount is going to be 11.60. What's the next date of transaction? On 4th September, B accepted A's bill are 3 months due. So obviously, for a A, it's a bills receivable. Just like a cash ma, cash வாங்கின மாதிரி bills receivable வாங்கியிருக்கேன். But என்னடினா 3 month date. அப்போ 1st September 2017, I have received bills. So by bills receivable account. So bills receivable account irukku. So just like cash வாங்கின மாதிரி bills receivable வாங்கிடுக்கேமா. What is the amount? It's going to be 250. But what is my due date? 3 months time. So 3 months time la it was that ignore your grace days. Grace days ignore பண்ணிக்கோங்க. 3 months. So September, October, November, it has to be fully exhausted. அப்போ 1st December 2017 தான் due date இருக்க முடியும். So இப்போ இந்த transactionல 1st December 2017 தான் due date இருக்க முடியும். Ignore your grace days. So grace days ignore பண்ணிக்கோங்கம்மா. So 3 months time கொடுத்தீங்க அப்படின்னா 1st December தான் due date இருக்க முடியும். அப்போ 1st December ல இருந்து 31st December வரைக்கும் அப்படின்னா leave your first day, then add your other day, will give you 30 days. அப்போ 250 rupees க்கு we need to calculate it. 250 rupees க்கு 10% for 30 days. So 30 days க்கு என்னன்னு பார்க்கணும். That's very important. So we'll give you 2.05. So 2.05.
05 actually. Next we had a October 22nd goods bought from B. So we have purchased goods. So obviously, what's the due date? 22nd October 2017 by purchase account. So we had a purchase which need to be recorded. So October 22nd we made a purchase for a 30 rupees. So obviously the due date will remain 22nd October 2017. How many days was that? In the month of October we had a balance 9 days. So then November 30 plus December 31. So total put together we had a how many days we are having it? So in the month of October we have a 9 days balance 30 31. So total put together we had a 70 days. So we need to calculate it for 70 days mastery. So 70 days can calculate panel. That's very important. Just I'm moving the calculation part. Yes. What is the amount you have purchased it? Goods for 30 rupees actually. 30 into 10% into 70 divided by 365 actually. So 0.58 is my interest. So 70 days we are having 0.58 actually. So next we had a November 12 to sales account. What is the amount? 20. So the due date going to be remain 12th December. How many days we are having it? So 12th December, so 12th November irundhu 31st December varaikku. So November 12th abdina we have another 18 days. For December we had a 31 days. So total we had a 49 days. So 20 rupees 10% into 49 divided by 360. Yeah, we know that for 20 rupees 10% for 49 days will give you 0.27 interest actually. So rupees pathing abdina. So 20 rupees we had a 49 days. The interest going to be 0.27. That's very important. Next we had a last one December 14 cash received from B. So obviously we had a 14 December 2017. So last one cash received from B. So we had a buy cash account. What is the amount have been received? 80 rupees. So the due date going to be 14th December 2017. So how many days we are having? Balance 17 days we are having. What is the amount? 80 rupees 10% for 17 days of dinner divided by 365. So we'll get a 0.37. Now we have to see that which side was greater after your computation. So that's what your question is given to you. After your computation part, you have to see that which side was greater. Just like a ledger, in a ledger na eppadi இந்த சைடு கிரேட்டர்னு பார்க்கணும். அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட்லயும் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணும். ஸோ எந்த சைடு வந்து ஹையரா இருக்குன்னு பார்க்கணுமா? ஸோ கண்டிப்பா we know that debit side was greater. So அப்போ what is the sum of debit side? Will give you 60.46 actually. அப்போ 60.46 வந்து we had a interest amount actually. So இப்போ interest பாத்தீங்க அப்படின்னா 60.46 இருக்கு. So obviously we know the how will balance the ledger. So 60.46 அப்போ 31st December 2017 we had a by balance carried on
This is for interest actually. What do you have to do? Or you have to transfer this one to, this will be transferred to the main amount actually. My interest amount will be transferred to interest amount. So by transfer, how much we had a difference? 60.46 minus sum of all these things will get you so we had a 18.79. But this 18.79 will be transferred to your main to interest amount. So we had a how much we had an interest amount? Whatever we found it 18.79. Which side was greater? Debit side greater or credit side greater? We have to look at individually. So individually, which side greater or obviously we can see the debit side was greater. So the sum of debit side was 1428.79. The same way, the difference between these two will give you 68.79. So this we had a 31st December by balance carried on. So by balance carried on 68.79 actually. So that's it. This is what your account current. The first method we called as a interest table method actually.